What can Israel do? Stop all armed and non-violent conflict. شو ممكن إسرائيل تعمل عشان توقف جميع المقاومة المسلحة والسلمية؟ اتفاقية. Agreements, accords, agreements. Okay. What would the agreement be? شو ممكن تكون اتفاقية برأيك؟ اتفاقية بين الضفة وإسرائيل على أساس السلام. There could be an agreement between the West Bank and Israel that could be for peace. ايش ممكن اسرائيل تعمل عشان توقف النزاع المسلح ورمي الحجار؟ ولا شيء. ما راح تعمل شيء. It won't do anything. Why? ليش؟ بسبب ان اول شيء اسرائيل مش معنيه انها تعمل سلام. Doesn't really want to have السبب peace. عندهم موضوع ان هم إقامة Because they want to have their الوطن القومي. Because they want to have their own country for the Jewish people. الخطة المبنية من 1898 الخطة بتقوم على إقامة دولة إسرائيل وأنا بين قوسين بديش أسميها دولة إسرائيل. Country and he wouldn't call it Israeli country. Put that in quotes. Got it. Okay, but what can they do if they want Palestinians to have a country? What can they do? بس إيش بيقدروا يعملوا in the West Bank? إيش بيقدروا يعملوا إنه في الضفة إنه عشان يخلوا إنه ما في هاي المقاومة المسلحة أو يعني إيش إسرائيل برأيك ممكن تعمل؟ إسرائيل بتحاول إنها عشان تنهي موضوع المقاومة الموجودة عن طريق شو اسمه عن طريق السجون تسجن عن طريق إنها بتحاول إنها تضيق على الشعب. What can they do? Restrict the Palestinian people. But what can they do? بس بسألك إيش بيقدروا يعملوا؟ ما بيقدروا يعملوا شيء لأن They can't do anything because they don't want to do anything. ما بدهم يعملوا. They don't want to do anything. How can Israel convince us to stop the armed resistance? كيف ممكن إسرائيل تقنعنا أن نبطل نسوي مقاومة مثلا؟ توقف العنف من جهتها، إحنا بنوقف من جهتنا. If Israel stops violence from their side, we would stop violence from our side. Okay. تمام؟ So if they started being kinder and showing more mercy, that would help? فعلى سبيل المثال إذا الجهة الإسرائيلية يعني صارت ألطف أو بتفرجي مثلا الرحمة، هل هذا الشيء أحسن؟ هل هذا الشيء بيساعد؟ طبعا أكيد. Of course, for sure it would. Do you think that the Israelis and Palestinians could live together in peace then? هل برأيك وقتها الفلسطينية والإسرائيلية ممكن يعيشوا بسلام مع بعض؟ Possible. It's possible. شو ممكن إسرائيل تعمل عشان توقف جميع المقاومة المسلحة armed resistance and stone throwing, anything like that? and non-violent resistance. Okay. Non-violent, like anything that's like stone throwing, anything like that. إيش في أشياء ممكن إسرائيل تسويها عشان توقف المقاومة المسلحة أو مثلا رمي الحجار أو المقاومة الغير عنيفة؟ I don't know. I think there are many methods for it to do. Like what? Yeah. Like what? Like making the fence, for example. The wall. Yeah, the wall and the fence on the wall. Not just the wall, also a fence above the wall. Yeah. So they should build more of a wall? I don't understand this point. يعني لازم يبنوا كمان جدار أو يعني No. يزيدوا عليه. يزيدوا عليه. They should make it higher. Higher, more higher. Higher than it already is. Okay. And how will that help? طيب كيف لما يبنوا على فوق الجدار أو لما يزيدوه يساعد هذا الشيء إنه يصير يوقفوا المقاومة؟ Prevent the stones from reaching the Israeli. Okay, but how can we change the situation so that we live in peace? كيف ممكن نغير الوضع اللي نعيش بسلام؟ I think that we have more relationship between the two nations. More relationship. Well, to be honest, this is something that goes back to the leaders. It's not us, the people, who can decide this. This was never something in the hands of the people. نعم. The Jewish people are very aggressive. They're very authoritative. They're making us do what they want. What's happening is not something according to what we want.
مش مقاومة الشعب هي اللي بتوقف بهذا الشيء، مش إنها And it's not the مقاومة, the resistance that would stop them. يعني حتى بالاحتجاجات Even with protests إضرابات or with strikes. No, I'm saying the opposite. I'm saying what can the Israelis do to so people won't do any of that? عكس السؤال إشي بالعكس. بالضبط. إيش ممكن إسرائيل تعمل عشان يبطل في مقاومة؟ عشان توقف المقاومة. Or to stop it or أو توقفها. إذا بتحبوا تجاوبوا قبل يعني. خلص افرضوا إنه أنا حكيت وخلصت، يلا دوركم. Assume that I just spoke and now it's شو ما your turn. تعمل إسرائيل؟ Whatever Israel does, ما بتقدر توقف it المقاومة. cannot stop the resistance. المقاومين بدافعوا عن فلسطين. The resistors will defend Palestine. بدافعوا عن أرضهم وعن حقهم. مثلا تهدم البيوت. Maybe Israel can set limits and demolish تعملهم homes تهديدات تحرمهم من and شغلات. threats and take away things. meaning punish Palestinians. يعني هذا الشيء معناه عقاب الفلسطينيين. بتعملهم عقوبات. Yes, they impose punishments. What if they did something that was about kindness, that was better? Would that help stop the violence? نفترض إنه الحكومة الإسرائيلية حابة تعمل إشي خير، حابة تسوي إشي يعني طيب أو خير. بداية الحكومة الإسرائيلية عمرها ما رح تعمل خير للفلسطينيين. First of all, the Israeli government will never do something good, and if it did, it always has an agenda behind it, and they will be the ones who will benefit from it more. Otherwise, they would never do something good for the people. Okay. What can Israel do to stop all armed conflict تعمل عشان and stone توقف throwing? كل هذا النزاع المسلح ورمي الشارع؟ يكون اتفاقية سلام يعني. That there will be a peaceful agreement. No, what can they do to make a ايش peaceful agreement? اسرائيل ممكن تعمل عشان انه يكون في هيك اتفاقية سلام؟ يكون في اتفاقية سلام تقلل من الإرهاب اللي هي بتعمله. To decrease the terrorism it does. Okay. Would a two-state solution work? بنفع برأيك انه يكون في دولتين؟ دولتين، هو احنا ما بنعترف بإسرائيل يعني. Or we don't recognize ما Israel بنعترف بإسرائيل لأنه هي تعتبر دولة إرهابية. because it's like a terrorist state. يعني أنت بتشوف الفيديوهات بتشوف كل شيء Like you معروض see على all التلفزيون videos إنه on TV. كيف هي بتعمل في الأطفال What it وفي does to النساء people, to children, خصوصا and في women, غزة. especially in Gaza. هيك ممكن تحكي يعني. وكل مثلا الإعلام اللي بيكون مبين All إنه the media, سواء أي حركة من حركات الدولة الفلسطينية like كل هذا any, بيكون بس إنه party, حرب any إعلامية. Palestinian party, هي كل حرب إعلامية اللي بيعملوها إنه فلسطين مثلا هم بيلتقوا حجار عشان إنه like they just say بمعنى that we throw stones إنه هم يقاتلوا إسرائيل to هيك. fight Israel. وممكن تحكي إنه بس هم اللي بيقتلوا الأطفال وبيقتلوا النساء. They're the ones killing children. What can Israel do to stop all armed and non-violent conflict? What Israel they can do? Yeah, what can they do? If they want to stop all stone throwing, all attacks, all armed conflict, what can they do? It's a hard question. I don't know what I want to answer. Actually, like Israel, like if they want to stop all this violence and all this problem, first, like they have to solution. We have to solution, like to have solution and to have like. What for you is a solution? That would for you? Actually, like me, the solution: no violence, no problem, nothing. To live with peace, to live together, without all this problem and without all these things. Now you live here in Hebron. I live here in Hebron. I born here. If would you be willing to live with Jews if they were not violent? Like me, from long time, Jewish people there was live here, and until now, the Jews they have the right to live with us here. But in this time, like we have a lot of Zionists and a lot of like settlers, and like it's very different than Jewish. And until now, if the Jewish people they want to live with us here, more than welcome, but without like all this checkpoint, without the settlement, without occupation, without all these things, and to have our right, the same like them, how they have the right to travel outside,
to go to Jerusalem, to go to Tel Aviv, to Jaffa, to everywhere. Like give me our right and give me our freedom the same like them. And if they want to live with us, more than welcome. كمان مرة شو إشي ممكن تقوم فيه إسرائيل عشان توقف المقاومة المسلحة أو مثلا الناس انها ترمي حجار؟ ولا إشي، لأنها يعني ما ضل أسلوب إلا تعاملت فيه. They can't do anything because they have tried everything. ما يعني ما منعت الناس، بالعكس كل ما ما تمارس on the contrary, بتصير المقاومة the more Israel tries to stop things, the مقاومة, the resistance becomes stronger. تحبي تعطينا جواب؟ بعدين يعني المقاومة بالحجار والسلاح يعني خيارنا الأول والأخير، ما عندنا أي شيء ثاني. With weapons and with rocks is our only choice for the people. We have nothing else. What would make them stop? إيش برأيك ممكن يخليهم يوقفوا مقاومة؟ ما في إيش ممكن يخليهم يوقفوا. Nothing. Never. يعني أكثر من هيك Because in the end, Israel is the occupier or is the aggressor. What if they made a Palestinian state in the West Bank? Who's they? Israel. If they made a Palestinian state, طب إذا مثلا إسرائيل عملت دولة فلسطين في الضفة الغربية. ما في خيار لدولة. There is no option for مع دولة احتلال. a state, a Palestinian state with the state of the occupation, because they took our land. How can you negotiate giving me a state when you have parts of my land? So meaning until Israel doesn't exist. هذا الشيء معناه إنه تروح إسرائيل. أكيد لا اطلعي يمكن she's saying something إنه في مرحلة معينة يوافقوا على حدود 67. Maybe at one point we will agree for 1967 borders, but it will be temporary. بس هذا مؤقت، بس لا يعني إنه هذا النضال رح يتوقف، لأنها فلسطين لأنها إسرائيل محتلة، وهذا إحنا وهذا أبسط حقوقنا. An occupier, and this is one of our basic rights. Palestine is from river to sea. أنا بالنسبة لي ما عندي تفاوض ولا أي شيء. To me, I have no negotiation. There's nothing to negotiate. You pick up and you leave. We will not negotiate. أنت محتل، أنت معتدي علي. You are an occupier. You are an aggressor. I will not negotiate with you. I am the one who has the right. نضال الشعب الفلسطيني هذا إشي طبيعي من حقه. The struggle and the resistance is a right of the Palestinians. النضال. The Palestinians have the right بالعكس الكفاح المسلح هو الحل الوحيد لإقامة دولة فلسطينية. إسرائيل ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. What was taken by force can only be regained by force. بدي أجي أخذ الشنطة اللي معك. Let's assume I want to take the bag you have. بتحكي لي هاي إلي من حقك. You tell me this is mine. This is my right. اللي فيها إلي وإلك. But I tell you no. What's inside the bag is mine and yours. فيها أشياء بتخصك وثمينة عليك. But it has things, your valuables in the bag, and I want to share it with you. Would you agree to this? تعرف وجهة نظر الناس. You wouldn't, right? Guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.